Good afternoon. Sorry for the inconvenience faced by you. Once again, I welcome you on this online platform of Agricultural Development Trust. Here before in the previous lecture, we discussed about the syllabus, importance of English subject for your future life, right? So today we'll study one of the important grammar topics, that is the tenses आपण शिकणार आहेत आजच्या लेक्चरला. एक बेसिक गोष्टी टेन्सच्या ओव्हरलुक करणार आहेत अगोदर. ओके, see, before studying tenses we have to know different basic things, right? We have to know different auxiliary verbs, right? Different forms of auxiliary verbs. काळ शिकत असताना किंवा त्यापूर्वी आपल्याला एक काळाची वेगवेगळी रूप माहित पाहिजेत. तसंच टेन्सचे मेन फॉर्म किंवा सबटाइप्स ते तर माहित पाहिजेतच. त्या व्यतिरिक्त आपल्याला क्रियापदाची वेगवेगळी रूप जी आहेत, फॉर्म्स आहेत, ते पण माहित पाहिजेत. तसंच क्रियापद हे मुख्य क्रियापद असतं, ऑक्झिलरी वर्ब असतं म्हणजेच हेल्पिंग वर्ब्स असतं, त्याचेही वेगवेगळे फॉर्म्स आपल्याला माहित पाहिजेत. ओके, सो लेट अस सी डिफरंट फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब्स. Here are some forms of main verb. If we take example of verb go, then if subject is third person singular in the present, we can use goes in the present tense, right? While using past tense form, we have to use went. Past participle form means V3 is gone, and present participle means ing form is going. मग ही वेगवेगळी क्रियापदाची रूप जी आहेत ती आपल्याला माहित पाहिजेत. ओके, लेक्चरच्या व्यतिरिक्त बरेच जण वेगवेगळे चॅट करतायत. गरजेचं नाही, तुम्हाला कायम ग्रुप मधून रिमूव्ह केलं जाईल. लेक्चरशी रिलेटेड चॅट करा, उगच टाइमपास करू नका. लेक्चर सुरुवातीलाच मी सांगितलं थोडा उशीर झाला. ओके, उगच काहीतरी चॅट करू नका. बघा, क्रियापदाची वेगवेगळी रूप आपण बघतोय. वी आर डिस्कसिंग डिफरंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स. इफ वी टेक द एक्झाम्पल ऑफ द मेन वर्ब रन, देन साध्या वर्तमान काळामध्ये जर तृतीय पुरुषी एकवचनी करता म्हणजे थर्ड पर्सन सिंग्युलर सब्जेक्ट असेल तर आपण रन्स हे क्रियापदाचं रूप वापरतो. एस किंवा एस सफिक्स त्याला यूज करतो. तसंच पास्ट टेन्स फॉर्म आहे रॅन, आणि पास्ट पार्टिसिपल रन, प्रेझेंट पार्टिसिपल म्हणजेच आयएनजी फॉर्म रनिंग. जर काळ आपल्याला व्यवस्थित शिकायचा आहे, माहित करून घ्यायचा आहे, तर आपल्याला ही वेगवेगळी क्रियापद, मुख्य क्रियापद, त्याचे वेगवेगळे फॉर्म्स जे आहेत ते माहित पाहिजेत. या मुख्य क्रियापदाला आपण V1 क्रियापदाचं पहिलं रूप म्हणू शकतो. पास्ट टेन्स म्हणजे V2 आणि पास्ट पार्टिसिपल म्हणजे V3. आपल्याला टेन्स समजण्यासाठी त्याचे वेगवेगळे फॉर्म्युले लक्षात ठेवण्यासाठी आपण V1, V2, V3 इथून पुढे टेन्स शिकताना क्रियापदाची ही वेगवेगळी रूप, हे वेगवेगळे फॉर्म्स, त्याच्यासाठी हे ॲब्रिव्हिएशन्स आपण हे वापरणार आहे. V1 म्हणजे मुख्य क्रियापद, V2 म्हणजे पास्ट टेन्स आणि V3 म्हणजे पास्ट पार्टिसिपल. आता प्रेझेंट पार्टिसिपल साठी आपण वर्ब आयएनजी असं यूज करू फॉर्म्युल्यामध्ये. तसंच इतर क्रियापदांचे रूप बघा. अथर्व, what's your problem? Atharva Maske. Here the
Come is the main verb. If subject is third person singular, we can use ses suffix in the present tense. Then came is the second form of the verb, means past tense form of the verb, and again come is the past participle, coming is the present participle. Okay, these are the different forms of the verbs. Then read, reads. Though here past tense of the verb read, you observe here the same spelling, but pronunciation is read. Read, read, read. Okay, read, reads, read, read, reading. Then write, wrote, write, writes. Then wrote, written, writing. Then study, studies, studied, studied, and studying. Then if we take the example of work, example of the verb work, then work in regarding the third person singular subject in present, we can use yes suffix, that means works. Then worked, worked, and working. Then take example of here take, takes, took, taken, and taking. All these are here. These are the main verbs. Here are the past tense form of that verbs, and here are the past participle form of the main verb. We will use these different forms of the verbs while studying tenses. So you should know, you must know all these main verbs and their different forms. Okay, हे वेगवेगळी क्रियापदाचे रूप आणि त्यांचे पास्ट टेन्स, त्याचे पास्ट पार्टिसिपल तुम्हाला माहित पाहिजे. Unnecessarily don't chat in a chat box. Okay, see, अजून काय महत्त्वाचं असतं ग्रामर शिकत असताना, we have to know different verbs, auxiliary verbs and their different forms in different types of tenses. Like if we take the example of to be verbs, to be verbs जे आहेत ते बघितलेत तुम्ही, तर to be verbs in present are am, is, are. Am, is, are, these are the to be verbs in present tense. Then was, were, these are the to be verbs in past, and shall, will, these are the to be verbs in the future tense. Okay, so while using present, while using past, while using future, while studying, we can say, we can use these different to be verbs. Then to have verbs, आता ही am, is, are, was, were आणि shall, will ही to be ची क्रियापद आहेत. am, is, are present tense, was, were past tense आणि shall, will future tense मधली आहेत. Okay, then we'll move towards to have verbs. To have verbs, see, here are the to have verbs, to have helping verbs. In present, have, has. In past, had. And in future, shall have, will have. Okay, then we'll move towards to do verbs. Those are do and does in present and did in past. These all auxiliary verbs, basic common auxiliary verbs are useful while studying tenses. इंग्रजी मध्ये काळ शिकत असताना all these verbs will prove very fruitful, very helpful to us. Okay, so you should know all these auxiliary verbs. ही सगळी क्रियापद, ही सगळी हेल्पिंग verbs तुम्हाला माहित पाहिजेत काळ शिकत असताना. याच्या अगोदर
शिकलायत ना, ही क्रियापद टू बी ची माहित आहेत ना सगळ्यांना, माहित असतील मला वाटते सगळ्यांना. ओके, टू बी verbs, to do verbs, to have verbs are most important in grammar. Yes, Archana, correct. And also in tenses, right? So we will see the use of all those helping verbs in the tense in the sentence, but here in the given table we will see the use of to be verbs after different subject, different personal pronouns, and it is about the tenses, in which type of tense which to be verb will be used after the subject. याच्याविषयी एखाद्या क्रियापदात एखाद्या कर्त्यानंतर कोणतं टू बी चं क्रियापद एखाद्या काळामध्ये वापरायचं त्याविषयीचा चार्ट, तो टेबल इथं तुम्हाला दिसेल बघा. If you observe this table, there are various rows and columns. Here in first row you observe person, first person, then second person and third person, then singular and plural. Here personal pronoun or subject, we can use all these personal pronouns as the subjects in the sentences. बरोबर, I, we, you, he, she, it and they. We can use all those personal pronouns as the subject in the sentences. हे सगळे आपण, ही सगळे जे पर्सनल प्रोनाउन आहेत, वैयक्तिक सर्वनाम आहेत, ती आपण सेंटेन्स मध्ये कर्ता म्हणून वापरत असतो. सो it is very much necessary to understand, it is very much necessary to know about which helping verb will be used in which tense, after singular subject, after plural subject. ओके, कोणत्या सर्वनामानंतर कोणतं टू बी चं क्रियापद वापरायचं काळानुसार हे आपल्याला कळलं पाहिजे, ते कळणं खूप महत्वाचं आहे. बघा, हिअर सी, if we consider all these helping verbs, then I and we both are first person subject. I आणि we ही सर्वनाम ही आहेत ना, ती फर्स्ट पर्सन आहेत. त्यातलं I हे फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर आहे आणि we हे फर्स्ट पर्सन प्लुरल आहे. ओके, I is the first person singular subject, whereas we is first person plural subject. Understood? Then yes, you will get PDF, don't worry about that. Yogesh, yes, we will really take all these in the offline lectures also. We will revise whatever we study in the online lectures, right Yogesh? बघा, आता ही आय आणि वी ही प्रथम पुरुषी, आय हा सब्जेक्ट जो आहे तो प्रथम पुरुषी एक वचनी आहे कर्ता, आणि वी हा प्रथम पुरुषी अनेक वचनी कर्ता आहे. ओके, देन यू अँड यू, फर्स्ट यू इज सेकंड पर्सन सिंग्युलर, म्हणजे यू कॅन से किंवा वी कॅन से यू आर a student. I can say you are student. I can say you are the students. म्हणजे तू आणि तुम्ही या अर्थानं, दोन्ही अर्थानं यू हा सब्जेक्ट वापरला जातो. म्हणून एकच यू, पण तो सिंग्युलर आणि प्लुरल पण वापरतात, म्हणून ते वेगवेगळं दिलेले. फर्स्ट यू इज सेकंड पर्सन सिंग्युलर, सेकंड वन यू इज सेकंड पर्सन प्लुरल. देन इफ वी टेक एक्झाम्पल ऑफ he, she, it as the subject, he, she, it, all these subject, all these personal pronouns are third person singular. he, she, it हे तृतीय पुरुषी एकवचनी कर्ते आहेत. ओके, all these three are
third person singular subjects and they is third person plural subject. they हा थर्ड पर्सन प्लुरल आहे म्हणजे तृतीय पुरुषी एकवचनी करता आहे. आता हे पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन हे कशावरून तुम्ही लक्षात ठेवणार? मी आम्ही तू तुम्ही आणि तो ती ते. मी आणि माझ्या बरोबर फर्स्ट पर्सन ओके, देन समोरचा ही किंवा समोरचा यू अँड युअर्स ते जे आहे ते सेकंड पर्सन अँड थर्ड पर्सन ही शी इट अँड दे. ऑल दीज पर्सनल प्रोनाउन्स आर थर्ड पर्सन सिंग्युलर और प्लुरल सब्जेक्ट्स. ओके, हे समजलं का? थर्ड पर्सन सिंग्युलर प्लुरल. Am I audible to you clearly? Please say yes or no in a chat box because I observe some messages here regarding the technical issue regarding network issue. आवाज येतोय ना? Am I audible to you? Okay. Okay, say again. Yes, okay. Someone is facing network area in his or network problem in his or her area. So you may face distraction over there, right? तुमच्या तिथं रेंज प्रॉब्लेम असू शकतो कदाचित. आतापर्यंत आपण जी चर्चा करतोय ते समजतंय ना? ओके, आता if we consider all these subjects personal pronouns I, we, you, he, she, it, they, here in third regarding third person singular pronoun जर ही हा सब्जेक्ट प्रोनाउन म्हणून कन्सिडर केला तर इफ द नाउन मार्टिन इज युज्ड, मार्टिन हे नाउन यूज केलं तर तेही थर्ड पर्सन सिंग्युलर असेल. इफ नाउन मेरी is used then that is also third person singular. If tree, child, these nouns are used in the sentence, those are also the third person singular subjects. And instead of using they, if subject people is used then it is also third person singular. फक्त मार्टिन, मेरी, ट्री हीच नावं नाही, कोणत्याही मुलाचं नाव असेल तरी ते थर्ड पर्सन सिंग्युलर, मुलीचं नाव असेल थर्ड पर्सन सिंग्युलरच असेल. ट्री, चाइल्ड हे ज्यांना इट हे सर्वनाम वापरू शकतो तेही थर्ड पर्सन सिंग्युलर सब्जेक्ट्स असतील. समजते ना हे? आणि दे म्हणजे पीपल, ट्रीज अशा अर्थानं जर वापरलं तर ते थर्ड पर्सन प्लुरल असेल. राईट? समजलं हे? लक्षात आलंय ना? आता हे सब्जेक्ट वेगवेगळे, या सब्जेक्ट नुसार कशा प्रकारे आपण हेल्पिंग वर्ब्स, आता सध्या तरी आपण टू बी ची क्रियापद बघतोय. यूज ऑफ टू बी वर्ब्स आफ्टर डिफरंट सब्जेक्ट, पर्सनल प्रोनाउन्स अँड टेन्सेस. सी, इन प्रेझेंट टेन्स वी कॅन यूज am after subject I, am after pronoun I. I am, we are, you are, he, Martin, she, Mary, and tree, it is, and they, people are. मग या वेगवेगळ्या पर्सनल प्रोनाउन नुसार आपण जे टू बी ची क्रियापद यूज करणार आहेत तर ती कशी? आय एम, वी आर, यू आर, ही, मार्टिन इज, शी, मेरी इज, इट, ट्री इज, and they, people are. All these are in present tense, right? All these to be verbs are in present tense. वर्तमान काळामध्ये टू बी ची क्रियापद कशा प्रकारे यूज करणार ते या पहिल्या तुम्हाला कॉलम मध्ये दिसतंय. पुढं बघा पास्ट टेन्स. In past tense, as we studied, as we discussed before in the last slide, was and were are to be verbs in past.
वॉज आणि वर ही टू बी ची क्रियापद आहेत पास्ट टेन्स मधली. सो हाऊ कॅन वी यूज दिस टू बी वर्ब्स in past tense after different personal pronouns or subject? See, I was, we were, you were, he, Martin was, she, Mary was, it, tree was, and they, people were. समजलं हे? लक्षात आलं? Then see use of those to be verbs in future tense. Those are shall and will. Shall आणि will ही to be ची क्रियापद future tense मध्ये कशी वापरायची ते बघा. I shall, I will. Here तुम्ही I या subject नंतर after the subject I in future tense you can use shall or will. Any one from these two. Shall किंवा will दोन्हीपैकी एक वापरू शकता. Shall, use of shall is the British use, whereas use of will is the American use. ठीक आहे. I shall, I will किंवा we shall, we will, both are correct. Then you will, he will, Martin will, she will, Mary will, it, tree will, and they will. While studying simple tenses, while studying continuous tenses and perfect tense also, you should know this use of to be verbs in different tenses. वेगवेगळ्या काळामध्ये to be च्या क्रियापदांचा वापर कसा करायचा हे तुम्हाला माहित पाहिजे, ते आलं पाहिजे, म्हणून हा टेबल इथं मांडलेला आहे. पुढे बघा, आता टू बी ची क्रियापद बघितली आपण, त्याचा वापर बघितला वेगवेगळ्या काळामध्ये वेगवेगळ्या कर्त्यांनुसार पर्सनल प्रोनाउन नुसार टू बी ची क्रियापद कशी वापरायची हे बघितलं. So we will move towards the next slide. Next point, use of to have verbs after different personal pronouns, subject in and tenses. वेगवेगळे पर्सनल प्रोनाउन नंतर टू हॅव ची क्रियापद कशी वापरायची ते बघूयात आपण. सी, I will not explain this again, okay, but here see, if subject I is there in present tense, to have verbs are have and has, and after those personal pronoun how can we use these to have verbs? See, I have, we have, you have, he, Martin has, she, Mary has, it, tree has, and they, people have. समजतंय हे? लक्षात येतंय ना? Then had हे एकच to have verb आहे. There is only one to have verbs in past tense, that is had. So we can use had after each and every personal pronoun and every subject. I had, we had, you had, he, Martin had, she, Mary had, it, tree has, the people have. Sorry, had. Then I shall have, I will have in future tense to have verbs. I shall have, I will have, we will have, we shall have, then you will have, he will have, she will have, it will have, and they will have. All these to have verbs we can use in simple tense, that means simple present, simple past, and simple future for showing our possession, right? And we also use these to have verbs in perfect tense and perfect continuous tense. ठीक आहे, साध्या काळामध्ये तसंच पूर्ण आणि परफेक्ट कंटिन्युअस या काळांमध्ये आपण ही टू हॅव ची क्रियापद वापरत असतो. ते पुढे आपण एक्सप्लेन करून बघणार आहे, पुढे आपण ते शिकणारच आहे. सी हियर द यूज ऑफ टू डू वर्ब्स आफ्टर डिफरंट पर्सनल प्रोनाउन्स अँड सब्जेक्ट. वेगवेगळे पर्सनल प्रोनाउन नंतर टू डू ची क्रियापद कशी वापरतात. ऍक्च्युली हे काळामध्ये आपण डायरेक्ट डू हे मुख्य क्रियापद म्हणूनच वापरतो आणि डीड हा त्याचा पास्ट टेन्स म्हणूनच वापरतो.
Okay, पण while making questions, while asking questions, and while making negative sentences, we use these do, does, did, these to do verbs. We take the help of these to do verbs. So how can we use these to do verbs? If I subject is there, if subject I is there, we can use do, then we do, you do, he Martin does, she Mary does, it tree does, they people do. And did is only one common to do verb in past tense, so we use it after every personal pronoun, every subject. Okay, suppose you want to say I like English subject. तुम्ही असं म्हणताय आय लाईक इंग्लिश सब्जेक्ट, याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट एखाद्याला बोलायचे तर तो लिहिताना आय डोंट लाईक इंग्लिश सब्जेक्ट असं लिहिल, असं म्हणेल. तसंच इफ यू से ही लाईक्स अ टी, तेच जर निगेटिव्ह करायचे आपल्याला, एक्झॅक्ट निगेटिव्ह, तर आपण काय लिहू शकतो, ही डज नॉट लाईक अ टी. राईट, लक्षात येते ना. डज हे टू डू ची क्रियापद कधी उपयोगाचे, निगेटिव्ह सेंटेन्स बनवायचे. तसंच while making question also. Okay, understood? समजते ना हे? बेसिक आहे. Here before also I think you studied all those helping verbs, but आता पुन्हा नव्यानं आपण शिकणार आहेत टेन्सेस. तर या बेसिक गोष्टी, all these basic things are very important as far as the studying of those tenses are concerned and construction of the sentences are concerned. Okay, then we will move towards the actual tenses. How many types are there? Tense main 3 types, right? काळाचे मुख्य प्रकार कोणते आहेत? कोणते बरं? I'm waiting for your responses in a chat box. There are 3 main types of tenses, right? Right. Which are they? Past, present and future. Very good. Right. Yes, Yogesh, Shubham, Sahil, yes, your answer, your responses are correct, and it is very easy. There are 3 types of tenses: present, past and future. What is tense then? See, काळ म्हणजे काय आहे? What is tense? Tense is the set of forms of verb that indicates the time of an action, and there are 3 main tenses in English. First one, present tense, then second one, past tense, and third one, future tense. वर्तमान काळ, भूतकाळ आणि भविष्यकाळ हे 3 मुख्य काळ आहेत इंग्रजीमध्ये. ठीक आहे. काही ग्रामॅरियन फ्युचर टेन्स नाही तर तो एक टाइम आहे असं मानतात, पण जनरली आपण 3 काळ आहेत असं मानतो. राईट. आणि प्रत्येकाचे किती सब टाइप्स आहेत बर? येस, आविष्कार, व्हेरी गुड. आविष्कार करेक्ट. सब टाइप्स किती आहेत? Each main tense has 4 subtypes. प्रत्येक मुख्य काळाचे 4 उपप्रकार आहेत. प्रत्येकाचे 4 उपप्रकार आहेत. आता मग ते उपप्रकार माहित होण्यासाठी, लक्षात राहण्यासाठी 4 कीवर्ड्स आपल्याला, 4 की टर्म्स. There are 4 key terms by which you can remember those all 12 types of tenses.
Those keywords are simple, then continuous, then perfect and perfect continuous. Okay, simple, continuous, perfect and perfect continuous. These are the key terms you can use for framing those 12 types of tenses. Right? Simple, continuous, perfect and perfect continuous. हे एक 4 टर्म आहेत, त्याच्यावरून तुम्ही 12 काळ व्यवस्थितपणे फ्रेम करू शकता किंवा त्यांची नावं लिहू शकता. ओके, so thus there are 12 tenses in total. Regarding present tense, here before we already discussed about those 4 terms by which we can make those 4 subtypes of each tenses, right? प्रत्येक काळामधले ते 4 कीवर्ड्स जर यूज केले तर त्याच्यावरून आपल्याला 4 उपप्रकार त्या काळांचे मिळतील. प्रेझेंट टेन्स मधले कोणते बरं मग? टेल मी those 4 subtypes of present tense. Yes, I am waiting for your responses. Each main tense has 4 subtypes. Yes, बरोबर आहे. मग कुठले प्रेझेंट टेन्सचे 4 उपप्रकार कोणते होतील? बोला पटकन. सिंपल प्रेझेंट टेन्स, देन पुढचा सिंपल प्रेझेंट, देन पुढचा कोणता? प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स, प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स and present perfect continuous tense. These are the 4 subtypes of present tense. Then next main type of tense is past tense. What are those different subtypes of past tense? Tell me about the past tense. Yes, simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous tense. See, here you observe, instead of saying present continuous, past continuous, here may be the use of word progressive. Present progressive tense असंही तुम्ही कुठं वाचलं असेल, कंटिन्युअस ऐवजी प्रोग्रेसिव्ह म्हणलं जातं. ओके, त्या पद्धतीनेही त्याचं नाव कधी कधी तुम्ही वाचलं असेल. देन तसंच what are different 4 subtypes of future tense? फ्युचर टेन्सचे पुन्हा सबटाइप्स कोणते? सिंपल फ्युचर टेन्स, फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स, फ्युचर परफेक्ट टेन्स and future perfect continuous tense. Okay, so all these 12 tenses are there in English. 3 काळाचे मुख्य प्रकार आणि त्याचे 4 उपप्रकार असे 12 काळ इंग्रजीमध्ये आहेत. ओके, सो वी विल स्टडी each type of tense one by one. एक एक आपण तो काळ आता बघणार आहे पुढचा. ठीक आहे, पहिला जो आहे तो प्रेझेंट टेन्स आहे. इन जनरल this tense is used to show current actions or happenings. Present tense is used to show current actions or happenings, and first subtype of present tense is simple present tense. This tense is used to show our day-to-day activities, that means routine work, habitual actions, facts, states, general, universal truth, etc. बघा, रोजच्या दैनंदिन जीवनातल्या गोष्टी, रुटीन वर्क, आय गो टू स्कूल एव्हरी डे, आय वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही नेहमी दिनचर्येतले असणाऱ्या ज्या घटना आहेत
for showing those incidents, or we can say showing those activities, we use simple present tense. Okay, also we show habitual actions by using simple present tense. We state facts, we state general and universal truth in the simple present tense. The sun, the earth is round, the earth revolves around the sun, the moon revolves around the earth. All these are the universal truths, right? So we use simple present tense over there. सिंपल प्रेझेंट टेन्स आपण वापरतो त्रिकालबाधित सत्य किंवा जनरल ट्रुथ सांगण्यासाठी, सायंटिफिक ट्रुथ सांगण्यासाठी, एक वस्तुस्थिती फॅक्ट सांगण्यासाठी, एक त्या स्टेट्स सांगण्यासाठी, तसंच रोजच्या सवयीच्या गोष्टी सांगण्यासाठी, डे टू डे ऍक्टिव्हिटीज सांगण्यासाठी आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्स यूज करत असतो. ओके, साधा वर्तमान काळ आपण त्या ठिकाणी यूज करत असतो. येस शिवराज, व्हेरी गुड, युअर सेंटेन्स इज करेक्ट. आय ईट अ मँगो. दिस इज द सेंटेन्स इन सिंपल प्रेझेंट टेन्स. हिअर यू ऑब्झर्व वन सेंटेन्स, वी प्ले क्रिकेट. वी प्ले क्रिकेट. दिस सेंटेन्स इज in simple present tense. We is the subject, then play is main verb and cricket is object. So subject plus verb plus object, this is the construction of the sentence in simple present tense. साध्या वर्तमान काळातल्या वाक्याचं सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन तुम्ही बघितलं तर सब्जेक्ट प्लस वर्ब V1 SES if needed. म्हणजे in simple present tense if subject is third person singular then we use S or ES suffix. म्हणून with S or ES if needed असं लिहिलेलं आहे. Okay, then the remaining part, that means the object complement adverbial. And here are the sentences in the simple present tense. You can tell more sentences of your own about simple present tense. Avishkar, I understand the concept very good. We eat fruits. Fruits, check the spelling. Shubham Shingade, check the spelling of fruit. Then she plays kho-kho. A kho-kho नको kho-kho. Okay, okay, तेवढंच लिहा, तेवढंच सांगा. कुठल्याही गेमचं नाव लिहिताय तुम्ही तर त्याच्या अगोदर आर्टिकल नका वापरू. शी सिंग्स अ सॉन्ग करेक्ट. आय राइट अ लेटर करेक्ट. रुपाली जगताप करेक्ट. देन सर्वेश करेक्ट. प्रणीता करेक्ट. संजय, शी प्लेज कैरम. शी प्लेज कैरम. Check the spelling of carom also. Then I go to college. Yes, Rajendra correct. I write a book. I like cricket. We go to school. We catch a ball. She bakes a cake. Shweta, Omkar, Sahil, Suresh, Prathamesh, Vinod, Ajay, Sachin, ज्ञानेश्वर, अथर्व, तुषार, श्वेत, श्रेया, विवेक, वैष्णवी, राजेंद्र, राजलक्ष्मी. सेंटेन्सेस तुमचे बरोबर आहेत. काही जणांचे चुकीचे सेंटेन्स कन्स्ट्रक्ट केलेत. आपल्याला फॉर्म्युल्यानुसार जायचं आहे. जर थर्ड पर्सन सिंग्युलर सब्जेक्ट असेल तर आणि तरच आपण SES सफिक्स वापरू शकतो. ठीक आहे, आणि वापरायचाच. इफ सब्जेक्ट ही, शी, इट and any noun, third person singular noun is used as the subject in the simple present tense, then verb carries SES suffix. साध्या वर्तमान काळामध्ये तृतीय पुरुषी एकवचनी करता असेल तर
क्रियापदाला एस सफिक्स यूज केला जातो. इथं बघा ते दिसतंय तुम्हाला. थॉमस गोज, मेरी ड्रॉज. थर्ड पर्सन सिंग्युलर सब्जेक्ट आहे, तिथं क्रियापदाला वर्बला एस सफिक्स यूज केलेला आहे, ऍड केलेला आहे. अंडरस्टूड? Understood whatever we discussed today? समजलंय का आपण काय शिकलो आज ते? ओके, you will get PDF of this lecture, don't worry about that. So here we have to stop, right? इथं थांबायचं आहे आपल्याला. Is there any doubt regarding any of the point we discussed today? Understood? Okay, you will get the PDF. Yes. Is there any doubt? So yes, you can write this also. You can maintain your own notebook for the English grammar. काही डाऊट आहे का? असेल ते एका मिनिटामध्ये मांडा, आपल्याला थांबायचे. सोपं आहे, बेसिक घेतलं आपण, पण ते काळ शिकण्यासाठी, टेन्सेस शिकण्यासाठी खूप महत्वाचं आहे. लिहू शकता तुम्ही, लिहा. थांबूयात आपण आता मग. ओके, थँक यू व्हेरी मच. हॅव अ ग्रेट डे. टेक केअर. We will see in the next lecture with remaining types of tenses. Thank you again.